สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to another edition of Spot Skills My name is Sunil และวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราทำให้ showcase แบบนี้ครับแล้วก็ทำให้ responsive ด้วยครับ so if we zoom in จะมี image นี้จะลบไปแล้วครับถ้าเกิดว่าจะมี size screen ของขนาดเล็กกว่าธรรมดาครับถ้าเกิดว่าจะไปใหญ่กว่าธรรมดาครับ so we have this entire stretching we go all the way to the corners it's all good it's very responsive เลยถ้าเกิดว่าจะไป screen size เล็กกว่าธรรมดาครับจะมีเปลี่ยนไปอัตโนมัติ adjust ครับให้ใช้ทั้งหมด size ของขนาดของเราครับ so it takes up the full screen width automatically we don't have to think about it Bootstrap takes care of everything so what I'm going to do today is we're going to continue on with exploring the Bootstrap grid system. Le jump in, remind everybody เราใช้ Bootstrap version 5.0 และข้างใน HTML ของเราครับเราใช้ Bootstrap version 5.0 ให้ JavaScript และให้ CSS ด้วยครับ so now we are in our about section และ about section ของเราของ original ดูแบบนี้ครับเราจะพยายามทำให้แบบนี้ครับเราจะแค่ตั้งใจบนส่วนนี้ครับ so why should you choose us และอันนี้3กล่องที่นี่ครับ the 3 boxes here so let's start coding alright so about ทีนี้ครับผมจะแค่เขียนว่า section และเขียนว่า about และข้างใน section นี้ผมจะเพิ่ม class container และข้างใน section มี div this will be the about intro section intro และมี div dot about cards cool so in my intro section me h1 about intro title about intro titleคือ why should you choose us or why you should choose us และ should choose us คือใช้ span ทีนี้ครับและผมจะแสดงว่าใช้ span อย่างไรและเปลี่ยนสีอย่างไรครับและข้างในนี้เปลี่ยน about intro para และข้างใน para จะ copy ทั้งหมด text นี้ครับ so copy all of that and we're gonna save that แล้วก็เราจะเห็นว่าเกิดอะไรข้างในเพจของเราครับดูแบบนี้ครับ okay it looks all right not that bad และจะทำให้ text center ครับและทั้งหมดจะเปลี่ยนไปถึง center ครับและทีนี้จะเขียนว่า mt margin top หรือ margin y อันนี้คือ margin x y axis ผมจะใช้ margin y 5 okay so มีขนาดข้างบนและมีขนาดข้างล่างด้วยครับ so we have space above and below so I just want to show you that space above and below ถ้าเกิดว่าจะไป about container และ about intro text เราเห็นว่ามีสีส้มข้างบนและข้างล่างด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปถึงข้างล่างทีนี้ครับเราจะเห็นว่า margin of 48 pixels here margin of 48 pixels here cool และทีนี้แค่จะเขียนว่าทีนี้ margin y of 2 pixels or 2 so then I can get some space in between there let's make that a bit bigger there we go now we have a little more space มีขนาดใหญ่กว่าทีนี้ครับ so if I want to reduce the size of that or maybe increase the size of that แล้วแต่คุณครับใช้ได้ครับ so if I want to increase the size of Bootstrap 5 font size there we go typography Bootstrap font size ใช้ได้ครับ so I can change it to Bootstrap heading size and h6 and just type in h6 here and I'll get a Bootstrap heading or I can make it smaller or display bigger sizes if I want to here so play around with this and see what you want lead is always a fun one because then it makes it look very specific and makes it look like this so ถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า lead ทีนี้ครับจะเปลี่ยนไปถึงแบบนี้ครับ so it didn't really change a whole lot but the text size is a little bit different if we didn't have the lead word in there so we got rid of lead now it's a little bit smaller so I personally ผมคิดว่า text นั้นคือใหญ่เกินไปครับผมอยากใช้เล็กกว่านั้นครับ so I'm going to use a text of h6 and see if that makes it smaller and doesn't look like it h3 okay so h6 is the smallest and it's already there at the paragraph size so it's as small as it'll go and what I want to do
is change the choose us. So in the choose us, we'll just do a class of ผมอยากเปลี่ยนสีถึงสีเขียวครับ so text success ในนี้จะเปลี่ยนไปถึง text สีเขียว done and that's it so those two sections are pretty much completed and done ตอนนี้เราจะตั้งใจบนทั้ง3กล่องนี้แล้วก็ button นี้ครับ so what I'm going to do is I'm going to focus on my about cards and in here ผมจะแค่สั่ง3 div ครับผมจะแค่สั่ง3 div ที่เด็กครับ3ครั้งนี้ครับและหลังจากนั้น div.about card and in here we have our image source is images ที่เด็กครับคือ powerful icon so powerful icon .png และข้างหลังคือ h1.about card title มี title คืออะไรครับ why is that not working there we go powerful features และข้างหลังมี about card para และมี paragraph นี้ครับ so let's just copy all of this copy that paste that in และข้างหลังมี button .btn จากทีนี้เรารู้ว่า btn จากทีนี้ผมจะใช้ button class และ actually what I'll do before putting in the button class is just do button read more and we'll customize that button and here what I want to do is put all of this into its own div so ตอนแรกผมจะแค่ใส่ทั้งหมดข้างใน div ของตัวเองครับเพราะว่าผมอยากเก็บทั้งหมด element นี้ด้วยกันครับเพราะว่าทีนี้มี element นี้และ read more ด้วยกันครับมีกล่องนี้และ read more ด้วยกันและนี้ด้วยกันด้วย so now I have that one card built I have here's my powerful features here's my image very hard to see but it's there and I can then copy this 3 times over 1 2 and 3และทีนี้ powerful card icon จะเปลี่ยนไปถึงI think this one is the whatever that one is totally optimized icon so optimized icon.png there totally optimized and we have totally optimized ทีนี้ครับกับ image ด้วยครับและข้างล่างสุดท้ายครับก็มีสุดท้าย headphone icon and these spellings are incorrect but don't worry we can change those or you can change them and update them however you want this is worldwide support okay มี3กล่องแล้วครับ so we have all 3 of these set now I'm looking at it right now ตอนนี้ผมเห็นบน iPhone ครับถ้าเกิดว่าผมเห็นบนโทรศัพท์ธรรมดาครับ if I look at it on an iPhone screen this is what it will look like for right now it doesn't look great but it looks decent now if I look at it on a regular page and it'll look like this if I zoom out to a regular 100% now it still looks like this not pretty not great but we're going to get it to here we're going to use columns for that so now what I'm going to do is ตั้งใจบน column ที่เด็กครับ so first and foremost I want to change this all to a column look and feel so what I'm going to do is change all of these to columns และข้างในนี้ผมจะใส่ทั้งหมดข้างใน row ครับที่เด็กครับจำเป็นต้องใส่ข้างใน row ครับ so div dot row ครั้งที่เด็กถ้าเกิดว่าผมแค่เขียน div row จะไม่มีเปลี่ยนไปครับ so nothing will change all of this will still stay the same and nothing will move เราทำให้ row ข้างบนทีนี้ระหว่างทั้งสองสิ่งที่นี้ครับข้างบนเรามี about card มี row แล้วก็ใส่ข้างใน column ด้วย oops wrong place มี row ข้างบนทีนี้แล้วก็ใส่ทั้งหมดสิ่งที่ข้างใน column เราจะทำให้เหมือนกันทีนี้ครับ so ข้างใน div element about cards ทีนี้ครับผมจะแค่เขียนว่า class equals call and we will copy this control C control V and control V and we'll see what happens so อันนี้เปลี่ยนไปถึง column ทั้ง3มี
ข้างกันใน column แล้วครับ Ooh, that's kind of cool เลยถ้าเกิดว่าเราทำกลางกว่าธรรมดาครับ and it still looks like it's being responsive. It's shifted over to the left side from alignment, but it's still fully responsive. Cool. And if I go smaller and smaller, and there we go. So it's still responsive. All right, not bad. That was pretty quick. We got all of these elements into a column, and they're automatically responsive. ถ้าเกิดว่าจะไป landscape mode จะมีทั้ง3ข้างกันและถ้าเกิดว่าไปพรมกว่าธรรมดาครับ then it'll automatically respond and stick that element down below. So if I change it to an iPad เหมือนกันครับทั้ง3ข้างกันครับถ้าเกิดว่าเห็น landscape mode เหมือนกันครับทั้ง3ข้างกัน and they're all within the right container. All right, so let's work on fixing the look and feel of these. So we'll use only Bootstrap for a lot of the stuff, but some we will customize. บางครั้งจะ or บางสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาข้างใน CSS แต่ตอนเริ่มเราจะตั้งใจบนสิ่งที่ทีเด็กครับ so we'll do a BG success for just keeping it simple, and that gives me that green background. ไม่เหมือนแบบนี้ครับแต่แค่อยากแสดงว่าใช้ Bootstrap อย่างไรครับ so this is now centered or background success, and I want to do a text center. So ทั้งหมดข้างในนี้จะเปลี่ยนไปถึง center, so all of it becomes centered. Nice, very simple. Now what I want to do is add in a margin top and bottom for each card. So I want to add in padding top and bottom. So padding Y of 5. So we'll see what a padding Y of 5 does. It gives me ขนาดใหญ่กว่าข้างบนขนาดใหญ่กว่าข้างล่างครับ So I also want to do a padding of X and Y of 3. So ทีนี้อาจจะมีขนาดข้างกันไม่พอผมอยากเปลี่ยนไปถึงpy of 5. That looks better. Nice. And I want to add in a margin between these two. I want to add in maybe I want to add a margin here, or I'll add it later on at the bottom. ยังไม่รู้อยากใช้ margin อย่างไรครับถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มที่นี่หรืออยากเพิ่มที่นี่ยังไม่รู้แค่จะตั้งใจบนนี้ครับ so now I've got this one all set. I can add in the same exact things here to my about card, Control V and Control V. And now these will all look very similar. Cool. Now I have my padding and spacing. แต่ยังไม่มี border, ไม่มี style, ไม่มี shadow. So what I'm going to do is actually take the border and the shadow. There are ways to do it in CSS, or sorry, in here. ผมจะแสดงว่าใช้ border อย่างไรครับ border dash 4. แล้วก็เราจะเห็นว่ามี border ข้างๆ or ข้างหลังทีนี้ครับแต่ผมคิดว่าดูไม่ดี border ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้างในCSS ของเราครับและถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า rounded ทีนี้จะมี corners จะเปลี่ยนไปถึง rounded, but it's not that great. It doesn't give me the same feel as this heavy rounding that I want here. These are much softer rounded corners. So I don't want to use these elements here. ผมจะลบ border and rounded และจะเปลี่ยนไปทางใน CSS ของเราครับ so in my CSS what I want to introduce you to is the box shadow element. So now in our about card elements I want to do a border of 3 pixels, let's say, make it solid, and I want a red, green, blue with a little bit of opacity, and 000 สีดำ 0.7. เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so if I change that, now that's pretty dark. What I want to do is maybe make it a 0.2, much lighter. Let border radius จะเปลี่ยนไป border radius ถึง 50 pixels. และเปลี่ยนไปถึง rounded corners. Now it's hard to get these level of rounded corners in CSS. So one thing I can do is rounded start, rounded end maybe, and that might be another way to do it. So maybe we can do a rounded start, rounded end, and that might be the same thing. So we can do that as well. So much the same way,
rounded start, rounded end is a way to do border radius. So maybe I'll just add these border rounded start, rounded end to the border radius. And there we go. So, whoops, did I add it in the wrong place? Let me see. Start, rounded end. Weird. That did not work, whoops, as I wanted it to. All right, let's go back and add in the border radius, and there we go. So rounded start, rounded end only makes the border barely rounded, not as rounded as these. So just be careful. And now we'll add in our box shadow. And box shadow is a little confusing. So pomsa by W3 school, ani ka di ma kai sadengwa chai box shadow yang rai kap. So we're going to look at the box shadow property. The box shadow ani samkhan or subson mak. So I'm going to direct you down to this. This is the most important part here. So we have a horizontal offset, a vertical offset, and a blur, and a spread in a color. I'm going to avoid spread for now, and I'm not going to go into inset, initial, inherit. I'm just going to show you the basics of horizontal offset, vertical offset, and blur. So the box shadow here, let's say I just do 10 pixels and 10 pixels, 0 pixels, and I do my color of CCC so we can see it. Now this will make a lot of sense. So I have this 10 pixels on my vertical. I have 0 on my horizontal. So again, looking at the documentation, horizontal offset. So this is my horizontal, this is my vertical. So up and down, I'm going to have no box shadow here. Bawa pumkian sun hai vertical. Look me horizontal. Sorry, the first time I said it, it was the wrong one. But this will be for horizontal. So this will get wider and wider. So if I make this 20, that'll be a really wide box shadow. So going horizontal. Now, if I bring in, I'm going to get rid of the horizontal and I'm going to increase the vertical. So now we'll see it at the bottom. So what if I wanted to do it at the top? Tagarwa yak plian pa itun kangbon kap, just do a negative 20. Lako plian pa itun kangbon kap. Lako tagarwa pom yak plian pa nitin dan sai kap, chai yang rai kap, negative 20. So now the element looks like it's coming down this way. So let's do the other side. Let's make the element go up. So, oops, 20 and 20. So now we do it this way. The element looks like it's coming up this way. If I want to have the element change direction, I can have it come down this way. And then if I want to come up this way, all I have to do is flip the negatives. So negative 20, and there we go. Now it goes up this way. So depends on how you want it. If I want, let's just say 2 pixels all around, and there we go. Let's just do a light border, or let's just say 20 and 20. So here I'm going to have it come up this way. And the third element that I'm going to add in is called a blur. Anika blur element. Blur element sadeng man shadow effect. So here I'm going to type in a blur effect of 10 pixels. And we will see these heavy grays change. So now it looks like it's popping off of the page, and these have a opacity to them. So you can think of blur as opacity. So if I change this again to 20 pixels, it becomes even lighter. And if I change it again to 30 pixels, it becomes a little bit wider and a little bit lighter. So this is a way to be able to make the elements pop off of the page. Generally, 8 pixels is pretty good. It's a nice box shadow. And if I wanted to have it all around, I would just do 0, 0. And then this would give me an effect all around, very similar to this effect right here. So now I see these elements have a box shadow, and maybe I want to change this down to, let's say, 4 pixels. And it looks a little bit darker, a little bit heavier, or maybe I want to go up to 20 pixels, up to you, but it looks a little bit like it's popping off of the page this way. So play around with that, see what you like, and there we go. Now we will focus on
we have our box shadow, we have our elements. We're going to optimize this part in here. We're going to fix our text inside and make that a little bit nicer. So inside my intro title, I will put in a H3 in here for my display size. And maybe I want to make it an H5, maybe even smaller. Maybe a H6. Why is that not working? That's weird. I'm going to change it in the right place. Oh, sorry, I'm not changing it in the right place. กระโดดครับเปลี่ยนไปไม่สถานถูก so H3. There we go. Now we have that as an H3, and it makes it a little bit easier, nicer to read. And so I can change that all around, or maybe even smaller in H4, a little too small. So I like the H3 for my display size. And I'm going to put in a MY of 5. So that gives me some space there. Maybe not so much. MY of 3. Okay. Let's just do MY of 4, and that should be good. And my paragraph is okay. And I'm going to give some space in between my image. So class here, and I want to give it a margin bottom of 4. I want some more space in between. There we go. Looks nice. And I'm going to do the same thing here. So if I copy my class name here, copy class name, the image, whoops, and down here as well. There we go. So now I have space there. And now in my about title, I can copy these two elements and go to my about card title and paste those two elements in. And now I have a little more space. So we are looking pretty good. ตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปถึง D. So this text here, I want to also make this ขนาดเล็กกว่าธรรมดาครับ because it's too wide. So I'm going to put in a width element here. And I'm going to get rid of the H6. Don't really need that H6. And I'm going to put in a width of, let's just say 50%. And that will move everything into 50%. And I want to make this text margin auto, and that'll push it into the center. So now I look much more like this one, a little bit nicer in my opinion, a little more compact. Okay, so we're coming along pretty well. แล้วก็สุดท้ายครับแค่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปที่นี้ the read more buttons down here. So my buttons, what I'm going to do is just add a button class and change it to button dark. So in my button, I can change a class to BTN dark, and we'll see what that looks like. ดูอย่างไรครับ All right, and I'm going to put in a margin Y of 4. There we go. That gives me the space I want, and we're looking pretty good. Okay, ตอนนี้มีปัญหาน้อยครับ ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปถึงขนาดเล็กกว่าธรรมดา it changes automatically, which isn't bad. It changes to this. แต่ผมอยากเปลี่ยนไปถึงแค่1สิ่งที่ต่อ row ครับใช้อย่างไรครับทำให้อย่างไรครับ so we're going to focus on the grid system here. And in here, what I want to do is make sure that it shows up only on mediums, the full width. So medium size screens, 768 and above, show it on all 3 of them. Otherwise, what I want to do is on iPhones, I want to have it show like this, which is nice. It automatically makes that change for me. So I don't really have to type anything in, but this one, I got to change. I really want to change this. So I want to have this go 1, 1, 1. So what am I going to do? I'm going to type in my columns, I have this element called a COL. I can mess with this. And COL, I can change this to COL MD4. So in my mediums, I'll have it show up as a 4. Anything less than that, I'll show up as a 12. And we'll add this. Whoops, one thing I want to change here real quick. So I'm going to change this to 12. I'm going to change this to 12. I'm going to change this to 12. Now when I change it, all of these take up the full space. Awesome. That's exactly what I want. I have my read more and proper spacing. It all looks nice. But now when I change it back to here, cool, that looks all right. Now what happens when I change it to my iPad?
my iPad, it's still wide like this. I don't want this. Soผมอยากเปลี่ยนไปถึง COLMD 4 เพราะว่า medium เลขขนาดใหญ่กว่า medium ผมอยากเปลี่ยนไปถึงใช้ 4 elements on the page. Whoops. There we go. And now on my medium size or larger, I will have all 3 of these side by side. And we're looking pretty good. So ถ้าเกิดว่าผมไม่โชว์แบบนี้เปลี่ยนไปถึง LG ได้ครับ so I can change it again and have just LG instead. And then I will have 1 element per, and then when I flip it, now it'll change back to my 3 in a row side by side. So my recommendation, this is the smallest screen size possible, and after that, you play around with the bigger screen sizes. And if you need more granularity, if you want to have it show differently on different screen sizes, absolutely you can. Let's just say I want on extra large screens, call XL, I want to have it show up 12. Let's try that. So ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปถึงขนาดใหญ่สุดจะเปลี่ยนไปถึง1สิ่งที่ต่อ row ครับ So let's just change this up and boom. Now we have all of them on a single row on extra large screen sizes. Wow, okay. If I want that, cool, it's there. If I don't, I can change it, but up to me. So I can get rid of this and save it. And now when I go back to my screen size, now I'm going to be flipping back to this normal screen here. And when I go back to here, let's jump out. There we go. So big screen sizes will have this screen or this arrangement. If I wanted to, whoops, there we go. Now it changes up to the wide because I've added in column XL12. Every time I'm in an extra large screen, my elements will show up full width, taking up the whole screen. If I want this, cool. If not, I can just get rid of this. So, whoops. There we go. And I'm going to get rid of this here. And there we go. So now I have all my elements fully responsive for both mobile and regular desktops, and we haven't really done that much coding, and we're good to go. So that's all I want to show you for today. ถ้าเกิดว่ามีคำถามครับแค่อยากทบทวนครับเราใช้ columns ข้างในนี้อันนี้สำคัญมาก so play around with this. We also introduced padding XY. I can actually reduce that down to a P5 just in general, and that just makes it easier. So I don't know why I didn't see that before, but we can just do a P5 there, and that takes care of my padding. And I'll change this one to a P5. There we go. All right, done. So we're really utilizing Bootstrap, and we've only typed in just this little bit of code right here to do some minor customization inside here, and that's it. So everything we've done has been inside class. ทั้งหมดเราทำให้อะไรข้างในเรียนนี้ครับเป็นข้างในคลาสเราเรียกคลาสเราสั่งแล้วข้างจาก Bootstrap ครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราใช้ element ข้างในนี้แล้วครับ so here we have our Bootstrap definition coming from grid, coming from the Bootstrap. Line 30 in Bootstrap is where it's coming from, and this is the definition for the grid, and it applies for the rows, and it gives me my max width, it gives me my padding, it calculates the gutters, looks at the margins, calculates those as well, and then we have our row that we've inherited from, and then the same thing with our column LG as well. So all of these style sheets help me to figure out what to apply and how to use it. If I jump out and go to a bigger size, automatically I'll have my media query for my LG4 applied. So there's my column LG4, my media query there as well. So with that, if you have any questions, ถ้าคุณมีคำถามเขียนได้บน Facebook page ของเราครับเขียนได้บน YouTube comment ของเราครับ so feel free to ask. If there's something you want to see that we haven't covered yet, feel free to ask. แล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับ Hope you have a good night. Bye everybody.